Exercise number 3.4, question number 5, maths for class 8. The question is Salim left a property value of 1,50,000. F has widow got 1/8 of the total value and the son gets twice of. Then another find the share of his widow, a son, and a daughter. Why Salim Murso the Yonim la Kupai Fatish. Salim Murso Yonim la Kupati Fatish. But da Yonim la Kupuki, Atam is such a kind of Khazil or Kai. Say that? Bia څه چلو کوي بیا وایي سن ګرس twice than a daughter د زوی چې ده که نه دا به د چیني او د لور به یو چیني نو په دې روپو کې د هر یو کس حصه چې ده که نه دا پکې معلومه کوي. So let us start the question. What happens next? So question number 5 and the question is inheritance left. Inheritance left is equal to 1,50,000. 1,50,000. So widow's share. Widow's share is equal to 1/8 of. That is the widows will get the 8th part of 1,50,000. So now we will find that how much we will add of 1,50,000. So find the total share of the widow. Total share of the widow is equal to 1/8 of 1,50,000. 1,50,000 will be divided by 8. So at 1 the 8, at 2 16, so increases then 15. So at 1 the 8 of this is 15. So 7 will come here and it will become 70. So at the 64, it was 70 and at 64, at 72 increases. So it was 70 and when it is divided by 70, so at 64 6 will come here, so it will become 60. Now at 7 the 56 and at 5 the 40 and at 0 the 0. So 18,750. 18,750 is the share of the widow. Now we will find the share of the son and the share of a daughter. So I will write the ratio. Ratio is equal to son ratio daughter. Son ratio daughter. So according to the question, the son will get twice. So it means that if we have 3 rupees, so the son will get 2 rupees and the daughter will get 1 rupees. 1 rupees. Now sum is equal to 2 plus 1 is equal to 3. 2 plus 1 is equal to 3. Now the amount left, because the widow has got her parts, and this was 18,750. So we will subtract the part of the share of the widow from the total amount. So total amount was 1,50,000. So amount left is equal to 1,50,000 minus of 18,750. So 0, 5, 7 from 9 is 2 and 8 from 9 is 1 and here 4 is left. So 1 from 4 is equal to 3 and 1. So the remaining amount is 1,31,250. Now we will divide 1,31,250 on one son and one daughter. So son's share
Sun's share is equal to, if we have 3 rupees, the son will get 2. Now if we have 1,31,250, so how much of a son will get? So 3 ones are 3, 3 fours are 12, 1 will come here. Now 3 threes are 9, 3 threes are 9, this was the 11, so 2 will come here. Now 3 sevens are 21. This one 22. So one will come here with the 5, so it will become 15. So 3 5 are 15 and 0. Now this will be multiplied with by 2. So 2 zeros are 0, 2 5 are 10, 2 7 are 14, and 1 15, and 2 3 are 6, and 1 7, and 2 4 are 8. So the son will get 87,000 and 500. 87,000 and 500. Now daughter's share. Daughter's the share. Daughter share. If we have 3 rupees, so the daughter will get only 1 rupee. And if we have 1,31,250, so how much of the daughter will get? So 3 ones are 3, 3 fours are 12, 3 threes are 9, 3 sevens are 21, 3 fives are 15, and 3 zeros are 0. So 43,750. And this is our final answer. टोटल रुपये चाहिए ना 1,50,000 वे. सो 1,50,000 रुपये चाहिए ना टोटल वे. कोई पदे की दहागा द फंड हिस्से चाहिए ना दहागा 16 अतमा. सो अतमा नो چې अतमा हिस्से په داغه نه په دغه کې وسوشي په یو نیم لک کې با سوشي. نو دغه اتم हिस्से چې کنه دا به معلومه کو. نو 1 اور 8 هم سره دغه چې لکه 8 روپۍ چې دغه وسول شي یوا. صحیح ده چې 8 روپۍ دغه وسول شي یو روپۍ به فکر شي. نو په 1,50,000 کې به 100 ورشي. نو ګوره 8 1 دا 8 دا 15 او 7 دې خو راغی 8 دا 64. صحیح ده 6 په دې خو راځي دا 60 شي 8 7 دا 56 4 په دې خو راځي 8 5 دا 40 8 0 دا 0. سو 18,750 روپۍ چې دا به چا ورشي دا به کې د هغه د کونډې ورشي. ٹھیک ده. اوس د موږ سره څو پاتې شوې لکه 18,750 پکې واغستې کنه یو نیم لاک وي. نو یو نیم لاک نه 18,750 لري کو چې یو نیم لاک نه 18,750 لري کو نو 1,31,250 پاتې شي. 1,31,250. ٹھیک ده. اوس وایي زوی چې دی که نه هغه به 2 چنه دي لور به 1 چنه وي. نو د زوی به څو روپۍ د زوی به 2 او د لور به 1 وي. ٹھیک ده که نه. د دې دواړو به سم معلوم کړو ځکه ریشو ده که نه. نو سم اف د ریشو زموږ سره راشي 2 + 1 = 3. ٹھیک ده. اوس که زموږ سره 3 روپۍ د زوی به څو راشي د زوی به 2 راشي. نو په 1,31,250 کې به څو راشي. نو 3 4 دا 12 باندې دې خو راشي 3 3 9 2 به دې خو راشي دا به زموږ سره 22 شي 3 7 21 دا 22 1 به دې خو راشي 3 5 15 او 3 0 دا 0. بس 2 0 دا 0 2 5 دا 10 2 7 دا 14 and 1 15 2 3 دا 6 1 7 and 2 4 دا 8. نو 87,500 به کې شاو راشي 87,500 به کې دا د زیرو ورشي 87,500. اوس د لورو په کې څو شي کو 3 روپۍ د لور په کې یو راشي په 1,31,250 کې به 100 راشي. نو 3 4 دا 12 ون به دې خو راشي دا نو سره 11 شي 3 3 دا 9 2 3 خو راغی دا 22 شو 3 7 دا 22 21 ون به دې خو 3 5 15 and 0. د دې چې موږ فون کې دا په نو سره راشي 43,750. دې مطلب دا شو کنه چې د زیو پکې 87,500 ورشي او د لور په کې 43,750 ورشي او د هغه د پندې په کې 18,750 ورشي. دا شان دا یو نیم لا په کوي هم دا په اسلامي طریقه باندې په دې طریقه سره تقسیمېږي شي. صحیح ده. ان شاء الله چې په دې به پوه شي.